남기다 당년 비슷한 담지기 된다. 도전한 남의 양다가 소비 산지 고발을 루지 신내자 토바자. 디제도 담비 취해서 뭐 세년 배구로 운주기를 막는데 바세다 세마슈. 다 강, 아니 배세마치 담비 취해다 드림. 다 가진 쉬와 나시행을 다지. something 뉴주다 수미 뉴주스 다 뉴주고 드림 계시지 마스. 그래서 가진도 람림망을 뒤틀도 와가서면지 가진 뒤 삼대의 뉴주다 수미의 뉴주다 스니 계시더니 되는데 다 삼대의 뉴주는 가리가리 요래 수미 뉴주는 가리가리 요래 소지지 뭐저 로브전지 뒤니 캠바이나 하고 와이나 아니 디 람림망을 뜻이 잡는데 뒤니 고며 추추추 차기와 뒤지네 아니 디 때지 슈나스나 삼대의 뉴주 수미 뉴주 뒤마 뜻이 잡는 때 자친구 요래 와 있는다 고조 진당에 대중 인데스니 마트시 자인 지당 인다디 지가스나 마트린 시행에 진짜 순순 주디 아니 이게 대제 진짜 진짜 정말 숨 돈이 마트시 자인 가스나 대중 삼대기 되는지 다 니도 원니도 고 라체 진짜 중화들아 아니 삼대 무시 시고라체 디 중화들아 숨에기 되는 뉴주고 두순다 진짜 So please begin listening to the precious Dharma. So we have to listen, when we listen to the precious Dharma, the aim is in order to attain the precious ultimate enlightenment for the sake of all mother sentient beings. So start with that motivation. And today we're going to continue with our current classes where we've been going through the Lamrim and noticing how the last few classes we've encountered some terms, some of the technical terms regarding these different states of concentration and meditation. So we have these things called the meditative concentration of equilibrium. This is a technical term, the equilibriums. And we have the formless equilibrium as well. So in order to have a rough understanding of these, I'm going to go over with a little more explanation, not directly in the Lamrim Chenmo text. And that's because it's extremely important to have at least a general understanding of these basic technical terms related with meditation, so that it will help your practice. It will help your meditation when you go to sit down to meditate. So we're going to do this in 3 classes. So the first class is today and the following 2 weeks. Today we will go over the, again, this term which we have in our current translation of the Lamrim Chenmo is I'll double check, but I believe we're using the term here, which is the access concentration. Then the following week, we'll go over the topic of the actual concentration. And then the week after that, we'll go over the topic of the formless equilibrium. And the following week, we'll have the formless actual meditative concentration. 아니 두바시 세셔 티카도라더니 주국시인데 something 시 민주주 당 소민주 시에서 진짜 티 농생이 없앤지 수수도 되네 다 단지 지름지기 숭 다른 인상다 람빔 그런 디 받는 배점니까 집제가 다 차기도 스틴상 진짜 되시 쓰진 농디 마 자위시 샤에 티시 샤체 티가 아닌 게 지시 좀 맞고 So we're going to stick with the actual writings of Tsongkhapa himself. So even though it's not in the Lamrim Chenmo
text. It's his own writing that we're using as our basis for this explanation. And where does this come up in his writings? Well, when we go through the text, the Abhisamaya Alamkara, which in English, the ornament of clear realizations, and that's really the main text that the Tibetan tradition relies on for all of its education about general Buddhist philosophy. That text has commentaries on it, and one of them is Tsongkhapa's commentary called the Golden Garland of Eloquence, or Geshe Serting. And the Golden Garland of Eloquence is what we'll be going through. And there was a document prepared with the English together with the Tibetan, which I'm not sure if people have received, but that will be available if you haven't already received that. And so this comes up, this topic that we're going through now, these different meditative concentrations, comes up in the first section of the text, which the text is divided into 8 sections. And the root text is the ornament of clear realization, so there are 8 chapters or sections. The first section is where this topic of the concentrations comes, and it's because they're the topics of the 4 bodhisattva practices, the 4 bodhisattva accomplishments. And again, there's going to be a little bit of jumping around with terminology just because the English terminology is not very settled, so I apologize for that. But anyway, this topic of the 4, and then in one of the divisions of those 4, we have these meditative absorptions, meditative concentrations. 다 드리마 로에 가서 람림나 있는 다 룽당 코치 가지니 마 차장 지로 아니 티지라든 대시작 주고 리스타 드림 드림에 룽 있으디 멤버치니 다 디나라 고에 낭드 도스 맞되는 게 대시 좀 주고 있어. So today, unlike the normal classes where we've just been reading directly through the Lamrim Chenmo and reading a verse or paragraph and then giving the explanation, today instead what we'll do is I'll just give the explanations, and then we won't need to really stick closely to the text, but I'll explain the meaning of the text. 또가와 섬수당 체매 시소체 저러 셰바 세데다 또가와 섬수 세다 디데스다 내가 친구이 맞지고는 또가와 섬수 또가와 저러도 셰바 섬디시 스리노라 디데시 잡여와 오티인자다 섬수디 셰바들 나온드연디 가서는 니기고네 아니스는 가서는 다른다 삼대당 삼대의 민주당 소매민주다 체매 시세디 관한다고 나디 주시는 내가디 말한다 기부 거기 중간까지 조사원에서 체매시들이 야고 말해 인도전에 3대의 민주다 수명 민주 있습니다. 비민이 돈이 아니 독수는 시작하고 그래서. So first, where does the explanation start? So here we have the actual outline within Tsongkhapa's text, again the Golden Garland developments, where we have a section called the difficult to understand or the difficult to realize topic of the meditative concentrations, which here it's called the Discourses on Meditative States, explanation of the objects that are difficult to understand. This is the English translation by Gareth Sparham. So we have within this these 2 subtopics of the equilibrium of meditative concentration and the equilibrium of the formless realm. 다들 삼대의 소매민주 셰바들 다 섭제들다 디나라 섭제디 아니 강기 토바집이 교셰바스 강시 토바집이 오셰바 대달 토비 따 토비 강사고 있습니다. 섭제 시군이 지시 잡여레스 디나네장 다 섭제 당고디 드린 줘야지 아니 강기 토집이 교라 수 세다 디토니마도 지시 잡여레스. So again, looking right at this text, there are 4 sections here in the outline. The first is what causes the attainment. The second is what exactly is attained. The third, the signs that it has been attained. And the 4th section, the person who attains it. So today we're focusing on this first section, what causes the attainment.
어두 지연선다 삼대기다 진짜디 뉴죽 세저가다 삼대기 뉴죽다 소매 뉴죽 세대다 지단 관리지고는 샤고르스나다 삼대기 뉴죽다 소매 뉴죽 세대 다지 삼무 당당지고 내려와 다지 미바당 예라 니기 나네 아니 예라 메다고는 샤주고 뉴죽들라 삼대기 뉴죽체 미바당 예라 니기 나네 미바 미다고는 샤주고 뉴죽들라 아니 소매기 뉴죽 쓰고레스 So, what are we talking about when we have these two main topics of the equilibrium of meditative concentration and then the equilibrium of the formless realm? So, we have these different ideas or different ways of discussing concentration because this first one, the equilibrium of meditative concentration, is talked about in terms of the observed objects of the concentration state, the object that the concentration state is meditating on or observing. Whereas when we talk about the equilibrium of the formless, then we're discussing it in terms of the branches of the concentration itself, the branches of the concentration state, as opposed to its object. 뒤체는다 삼대기 뉴주디 다 예람이라고는 샤와리는 다 삼대기 뉴주 거랑 디 컨디션 주 컨디션도 되는 토와레스 세계지 시엔디 아니 주디라티네 삼대기 녀도 스니티니 녀도 세디로와 다 녀도 뒤에 디나 이디나디 디네스니 송도와 가스나 군들레스 일라체바 뒤기 삼대 당불라 뉴바 주데스 일라체바 뒤 강신은 체니 랍도 집이 이제 매발에 중화 랍도 엠바 가와듀바 쥐와 타이 이제 쥐와 타도 집이 이제 오 있습니다. 파파통이 군주나가지 순도와서 어디 디 삼대기 민주 우유시디 토바치인 게 주디라 어디 아니 얘도 뒤에 이제 뒤에 있으면 샤고레스. So we talk about the various branches of the equilibrium of meditative concentration, and then its causes. So again, this comes back to our first topic within our text, and we can read from the text right here. So we have a quote from the Compendium of Knowledge, which is by Asanga. And he says, they attain the first concentration by means of 7 attentions. So these 7 attentions are different types of access concentration. These are all sort of technical terms, so you should almost be like capitalized, maybe like proper nouns, but anyway, just know that these refer to specific types of concentration. They're access concentrations. And what are the 7 attentions? They are 1, the attention that contemplates marks; 2, the attention that is arisen from belief; 3, attention when there is separation; 4, attention that contemplates joy and withdrawal; 5, attention that is investigative; 6, attention that is a final practice; and 7, attention that leads to the result of the final practice. 이제 뒤에 예도 세셔다 삼대기 무시당 삼대기 예도 개발 가려고는 샤우스는 삼대기 예도 생인데 랑게 오사 아니 되발라 아니 다 준비 세바 차바줘와 어디 차방운주 어디 마시와 시와 책임이 되니 갑대 책임이 되니 딘데비다 딩에진들라 삼대기 예도 다 갑대 체찬이와 다 랑게 오사 데뷔 감라 아니 세방운주 어디 아니 리시 운주와 시비 차디 레벨인데 팀이 3대 무시 생기고 그랬어. 다 3대 무시 더 발라 3대 인력도 뒤인데 예반도 고마운 도 그랬어. So, what's the difference between a meditative concentration that is an access concentration and a meditative concentration which is an actual concentration? So, the difference is that the access concentration is what acts as the direct opponent to the craving for the pleasures of the desire realm. Something so not necessarily only for the desire realm, but for whatever the lower realm is that you're trying to transcend, it's the direct opponent
or antidote to those the grasping, craving, attachment to the pleasure of that realm that you're trying to transcend. So that's what the access concentration is, whereas the actual concentration is after you've given rise to the access concentration. It's the actual attainment of that higher realm where you've transcended the desires of the lower realms. So the key point here, so then the actual concentration is where the desire to that lower realm has been abandoned, has been freed, or you've been freed from it, and it must necessarily come after the access concentration. The access concentration must necessarily go first. So that's why we have these two kinds of access concentration, because there's different realms that we have to transcend. So for the access concentration which opposes or counteracts the attachment which grasps at the desire realm, then that's called the access concentration of meditative concentration. This is, again, the Sanskrit word you may know here is samadhi. What's the other, not samadhi, but the word for in the 6 perfections? Prajna. Well, I don't recall it right at this moment. The lecture KG so I apologize for wasted time. So anyway, I wanted to say that because it might be clearer, because the English terms are so variant, different translations. But dhyana, that's the word. Sorry, dhyana, right? So here we're talking about the equilibrium, the access concentration, which is dhyana, and then the access concentration of the formless. Those are the two types of access concentration. So the access concentration of the dhyanas is the one which directly opposes the attachment which grasps at the desire realm, whereas the access concentration of the formless is the access concentration which directly opposes the grasping or the desire which grasps at the form realm. 아니 일아집이 예도 나와있나 계례고레스 무슨 신의 당주 인다지 신의 가진 당주 이름을 용도다 신의 공단지가 랩소와디 신의 다 신의 진다디 신의 진다 진대비 예도 뷰디 토발라요 공도 가리고 그랬으나 아니 지가스나 세미니 탑고 세지 세미니 탑고함 아니 예방가에 니 보고 뒤지 제때 봐서 가진이만 대시 도서 왔다 디 개와디 디 람림 나왔다 디 무슨 가진 티점 거 올라 아니 디 세미니 고디 되고 그랬어 그래서 세미니 고디 두비 세미다 타로 당저 왔다 디 고디 나는 들이 슈모 가지고 산이 람림 코로나 되고 그러와 그래서 세미니 고바디 제라 신의 토고로 왔다 신의 톱니 신의들아 아니 가르치고 있으나 아니 가서는 얘도 아니 레탕고 얘도 일아집이 레탕고와 스니티라 다티 장아 잡아 있는 얘도들 계리고 그래 신의 장바 다 근데 얘도 뒤샤야지 실라 신의들 하도 숨도 되고 하도 토반니
아니 녀도 온도 지내와 뭐 남종기 녀도들아 뒤 이라 집이 녀도들아 아니 당무 지와 있는 게스인데 녀도 게샤야지다 뒤샤야지 내가 신내디 진짜 뒤샤야지 신내 장아 맞게 온도 지내와 신내 탑구이제라 신내토 아니 신내기 제라더니 녀도 뒤도 고주고 그랬다 뒤두단 되는 게 방법이 맞지 시작이 있어. So in the Lamrim Chenmo text from last week, we encountered a discussion of the access concentration having 8 aspects or 8 access concentrations. So now we're talking about 7, and why does that difference come? Because the 7 refers to those which actually are able to abolish or to diminish the afflictions. The 8th is when we're including the concentration of shamatha itself, or serenity itself. So in the current list that we get in Tsongkhapa's Golden Garland of Eloquence, that shamatha is not included because it's only referring to those which are a union of shamatha and vipassana, or a union of serenity and insight. So those are the ones which actually overcome or suppress or reduce the afflictions. So when it comes to shamatha, that's something that we'll get back to when we go back to the Lamrim Chenmo text itself. So we're not going to get into much detail with the stages of attaining shamatha today, but there are stages of attaining shamatha wherein the mind of desire, the desire realm mind, will become subtler and subtler, small, weaker and weaker, until shamatha is actually attained. And the key point here is that the attainment of this access concentration is preceded by the attainment of shamatha. So shamatha or serenity must be generated before the access concentration. 아니 예보 지행이다 등인지 이제 düğün세지 이 이제 düğün 가르치는 샤워했다 düğün을 파차가 되는데와 개구샤나 지기로 왔어요는 니수샤나 지기로 왔어요 다 도바 치월내도 다 딜레디다 리시스리는 지름지들이 쏘고 지질 이제 düğün 샤치나스 예도비 사호미 방자 마방신 고미 톱자 마도나 무엇이 미터비 뒤지 düğün 샤데스 디다란스 예도기 람기 규당 모든 지구 숨레스 당고 마케바 집이 이제 니 스타tuk스게 시행돼 다 이제 니도 뒤 양 이제 뒤 가르치는 샤바레스는 다 니도 되게 아니 가스나 몸이 방제디 마방는 아니 고미기 되니 something 무시 토베요 말와스 이자다 니도 그 몸이 방자 방고이나 아니 니도 되게 규이 차리지 니도 권한 우유 차리지 니도 그 집이 차리지 근데 규모 지구 수나 봐 근데 규이 좋아당 뭐 유시당 아니 지구들이 죽습니다. 뭐 종의 죽습니다. 이 창고로 와서 그래서 규원도 전에 아니 이제 또 니샤 아니 아니 우유 온도 전에 아니 지가스나 디 마게와 게와 채와 왔습니다. 지 나봐 줘봐이지 스디디 샤와레스 다 줘봐이지 스타트인데 디파로라 니동가 줘와 다 니동가디 나 당분이 파비위 니동가디 아니 가스나 니도 우유찬 다 지비 온도 제바이나 니도 뒤바디 와 좋아테 지부이지 돈수드나 니도 뒤인디 곱시 잡아이나 니도 규 온도 제나 아니 친이 수수리 바이지다 메바이지 당분이 되샤 우유 온도 제나 아니 라도 예바이지 가와디도 이제 줘바이지 좋아테이지 있으니 티시디샤 아니 지비 온도 제나 아니 좋아타도 지비이지 있으니 타마 뒤바디 두순 샤고레스 And again, what is this whole discussion of the access concentration, which eliminates the manifest desire that's grasping at objects of desire, or sense objects and desirable objects? Well, the reason for this whole discussion is because, well, basically in order to abandon the object of abandonment of the higher realms, we need to abandon the objects of abandonment of the lower realms first. So there's the need there. And
Tsongkhapa raises this question. So we continue down in the text, and he says, why is there a presentation of 7 attentions? And here are saying 7 access concentrations. I guess we could say attentions which are access concentrations. And the response is, in terms of, I'll just read through and then explain this. 7 are presented because you do not reach a fundamental concentration, aka actual concentration, unless an access concentration eliminates the lower level abandonment and attains the higher level attainment. Such an access concentration path has a triad of cause, essence, and result. As for the first, so now so this is explained in terms of the cause of what do we need to understand in order to actually attain this, to practice this and attain it? So we need to understand its causes, its essence, what it really is, its sort of definition or essence, and then its result. So the cause, that refers to 2 of the access concentrations or attentions. So as for the first, the cause of access concentration, the first 2 attentions produce what has not yet arisen. Again, going back up to our list where they're numbered in bold. Number 1 is the attention that contemplates marks, and number 2 is the attention that is arisen from belief. So these 2 are the causes of the access concentration. Continuing to read. As for the first, the cause of access concentration, the first 2 attentions produce what is not yet arisen. Of these, the first gives an understanding of what is to be abandoned and attained and focuses the mind. And the second is the exercise of vigor in pursuit of that. So here it says the 5th of the attentions. So actually, we're talking about now in terms of the... Okay, right. Then the 5th of the attentions improves on what has already arisen insofar as it investigates whether elimination has not occurred, and finally gets rid of what remains to be abandoned. So second, here we're talking now about the essence of the access concentration. So this includes the 3rd, 4th, and 6th attentions. And then the 3rd is the result of the access concentration, which is now in our list, going up again to the list where the numbers are in bold, the 7th, which is the attention that leads to the result of the final practice. So we have 1 and 2, which are the causes. Then, the Genla in the text, the Genla explained that 3 through 6 are all related with the essence of the access concentration, whereas number 7 is the result. rangi mituncho 아니 삼대기 니도스나 rangi 미두초 아니 되바 컴라디니 차보 문주와 저와 차보 코랑 뭐가 차보 문주와디 아니 마시와 시와 지게 갑대 생이 묘디자 기계와라 그거 가르고 왔으나 시라 손들게 띵는 지금 내가 때문고 그래서 그래서니 다 셈네 굴라 때니 아니 셈네 구바 되심기 제라 아니 신네톱 바로 왔다 신네톱니다 신네톱 사두 다 펜바 갔다 왔으면 다 신네디기 아니 다 제바치니 하동기 티니 토백이 탑시지고 와 디체인데 다 가르치서는 제바치란데 인다디 아니 가스나 신네 톱이 제라 제바 가르치고서는 신네 톱이 가사디기 신네디기 톱차기 제라 되네 다 되발라다 티니 가스나 된다디 가스나 니도 도마고니다 삼대고시 다 마시는 고민도 강사한테 되게 강사한테 온도 제가 있나 하고 되게 아니 세바도 좋더니 되자 운주원 이순이 다디 시위체도 아니 되발라 감 고만도 되니 시와 되바딘도 되니 라바 와다 되바디 라바 세디 다 라바 따당들라 아니 가지됐으나 아니 가스나지 되바도 되니 야삼 감 고만라 되니 귤 망와 아니 지 윤den께 가와 아니 지 네발 트로가와 오 tin적이랑 시르샤스 감 고마디 텔라 되네디니 윤den께 나와 로아 감 고민임주 다 감 고마디 텔라 되니 윤den께 나와 네발 트로라와 아니 유모 장유와 레샤 스니 오 tin적이다
감 공원라서 시라수 따에게 아니 딘데기 제바지 리고아레스 신의 토비제라 제바디 슈비 또기 다 제바디 가스나 고라기 응아를 다지 딘다지 공중기 다시 다동디 토비 말때 이네 그 제바 퇴섬 응아기 퇴섬 다지 드비 가사디 말 슝을 퇴섬 지위 겐디 뉴바디라 때네 다 제바디 되바디 꽤 망와 아니 감고마디더니 가스나 꽤 누가 두수 따야디 시와다 라바다와 시라나바 따와스고 따디 따는데 따발라 진짜 제바디 제비 또기 아니 신장지 개월에서 와 신장 개장 신장기 장비 대화 마제비 내갑들라 진이 가리스고 그랬으나 어다 진이 수술이 빠이지 있습니다 아니 빠이지디 당연히 대화에서 진이 수술이 빠이지 다 진이 수술이 빠이지 있으니 수술이 가서 되버든죠 아니 그 망와 텔라드네 감고마디 그 누아스 다그 망와다 누아스 그디 다 당연히 시원하지 아니 지 유모 장망와 윤된 제가와 네발의 트가와 어디를 드레샤스 되버든죠 답 칸고도 텔라드네 아니 윤된 장망와 아니 유모 장유와 윤된이 네발의 트라와 어디 드레샤스다 감고니 시라수 따위 또기 아니 무슨 레수로 신장제와레스 신장디 계장 신장의 장비 대화 마지 내가들라 아니 진이 수술이 빠지지 해서 민기들었다고 그래서 So we have this access concentration, which is something which overcomes the discordant factors that we wish to overcome, these unconducive sort of inner factors. It's what acts to make pacified what is unpeaceful. It acts to pacify the disturbances. So this is something where we need to first generate, again, for the access concentration, first we need to generate the union, which is, the union of calm abiding and special insight. And we have these 9 stages of setting the mind for the, I'm sorry, I said calm abiding, but our translation here is using the word serenity. So union of serenity and insight. And that serenity practice has 9 stages. And after we go through all those 9 stages, then there's going to be a process of going now through the deeper concentrations, these next levels of concentration with the access concentration, the actual concentrations, and the, going through the form realm meditations and the formless realm meditations. And all these are for really being able to overcome the attachment, the manifest attachment to all these different realms and the objects of the realms. So when you go through this process, someone first would attain this serenity, and it's at a place in their practice where they have the what's called pliancy, special pliancy of having attained serenity, but they still haven't attained the bliss of the pliancy yet. And this state is called and again, these are sort of technical terms which we don't really have like standardized English terminology, so I'm just saying what makes sense from looking at the Tibetan, which is the mental engagement which understands all the different aspects of the characteristics of things. I know that it came up in this text somewhere, but when I see it next time, I'll remark that that's what I mean, but I'm sorry, I don't have the time to look at it right now. So that state of this mental engagement, which is aware of all various different aspects of the characteristics of things, is a certain state where someone is analyzing. So they've attained serenity, they've heard a lot of teachings, they've thought about a lot of teachings, and then they're at a place where they're looking at and analyzing their state. They're still in the desire realm. They're still experiencing the desire realm concentration. And they're seeing that, well, this actually is quite difficult to abandon negativities and faults, that it's got a lot of afflictions present,
and it's very difficult to create new virtuous qualities in this realm. Then they think about, they analyze and they think about how the higher realms, and relatively, they have a much lower number of afflictions. They have a much easier ability to overcome the negativities, and they have a much easier ability to give rise to new virtuous qualities. So they analyze and they see the value, the positive, the pro is the value of being able to attain the higher state. And they go through this kind of analysis, and this is called this mental engagement, which is aware of all the various different qualities. And that makes the mind more flexible and supple. 신이 수술이 봐 이제 이 값으로다 티 공부 신의 톱니 떼지지 하 퇴배 가르려 왔으나 다 지금 공원라 시라서 따와라 때네 류심 신도 장화지 레벨에서 다 류심 신도 장화디 토바지는 신이 수술이 봐 이제 인바데 된다데 예시 쓰리나데 송도와 니바니 당부 두비 중에 계신 마시와당 와체 통화 삼된 당분 텔레 도게 지바당 시와고 시 퇴선집이 이제는 감공고 친이 수술이 그 친이 럽도지가 이제오 쓴다 친이 수술이 봐 이제고 어디 나와 보다 뒤바 고된 다경의 시원한 신신이 다 친이 수술 제단디 되버든 저들이 체동하다 아니 그 망하다 다 진짜기 담샤 텔라드네 감공마 섬진들이 수감도도 아니 벤치 체중하다 보다 진짜기 섬 땅이 뒤 땅의 집에 집이 똑기 유심 내수로 신장 도와서 진이 수술이 봐야지. 다 뒤에 신장디 장배 대화 남게와 뒤스나 괜히 매바이지 신다지 니도 니와디 리고레스 와 매바이지 세디다 나디나스 디시스나 내서도 대달 공마가 시와라 봐 유르주 매바 제발에 퇴섬을 되니 신에다 하동 수많이 매발을 주이지 다 갈수 없으나 매바이지 세디다 자기 진이 수술이 봐지가서 다지 제바 집에도 유심 신도 장과디 도가디 대화 마지미 내가들아 진이 수술이 봐지지 다 유심 신도 장배더니 유신장의 대화당 심 신장의 다 제도 비슷하다 유신장의 대화당 심 신장의 대화디 신의값을 요요 이는 제도 비슷하다 이 제바치라는 것은 감 공화라 시라 수서와 감 공화디 교명화리샤 공화디 교명화리샤 제바치니 아니 제바 집이 또 기다 다고 하동기다 지dim 봤으면 신이 수술이 봐지디 하동 지dim 봐 하동을 토르마 다 제바 집이 또 신도 장내더니 대화 남게와 됐습니다 하동 신이 봐 톱니 근데 뒤스나 신이다 하동 송도 제와 쓰기다 톱을디 아니 뒤 참대로 가려고 왔으나 아니 내도 이게 제시와이나 오늘 가서나 묘발의 중이지 쓰기다 딜레벨에 신도는 다 뒤내가서나 다지 가르치는 답에 준주 지역이다. 약한 공만하다 지 교육이 신에다 하동 니가 그 송두집이 아니 딘데왜 다지 띵이지 토바인상 아니 고다고 셈 때문에 말해서 요즘에 다 묘발의 중이지 소다 디랍이 묘발이지 세다 디강샤고 그래서 디시되다 진이 수술이 봐이지다 묘발이지는 개발하려서는 진이 수술이 봐이지 내가서 제비 떡이 류신도 장화당 신도 장화디 차 유심 신장 세대 가서 님하고도 휴사인바 류 기위처럼 지다도도 꾸들어와더라 류 신장 심 신장은 심 기위처럼 지다도도 꾸들어와더라 심 신장 그래서 다 류 신장도 심 신장 기니 제바라 되는서 왔다 제도기 류 신장도 심 신장 장화 토가 대점 내거든요 진수들이 봐이지 다 제비 떡이 오늘 류 신장 라떼비 류기 대화당 심 신장 라떼비더니 심 신장의 대화, 단 유심 신장의 대화 남토바디스는 하동 토바래. 제도기, 그와 제도기 유심 신장의 대화 남토바디스는 하동을 쓰고. 다 뒤에 전하더니 하동 토비인데 다 신의 딩에다 톱사와로 왔다. 토비인데 다 신에다 하동 니가 숨도 대화 되는데 그래서. 그다 뒤라 아니 매바이지 세상에 대셔고 그래서 어떻게. So in terms of the actual stages at which the first two access concentrations are developed, well, what can we say about the points at which they're developed? So first we have, and apologies for the the different way of phrasing it. So it's right here.
Again, number one, it's simply put, the attention that contemplates marks. So that was what I was talking about, using a different phrase, but the attention that contemplates marks, again, is the first of the 7 access concentration attentions. And this is what arises. So what's the difference between this and then the attention arisen from belief, the second one? So the first one is what arises when, after a practitioner has attained serenity, they then use this kind of analysis, the certain way of thinking about the relative sort of gross aspects of the desire realm, the negative aspects of it, and then the peaceful aspects and the positive aspects of the form realm, the higher realm. Then they go through this analysis, and by the power of that analysis, if they generate through the power of that analysis mental pliancy and physical pliancy, then that's the point at which they have this attention that contemplates marks. And now before, when they already had attained shamatha serenity, they did have physical and mental pliancy, but it wasn't generated by the force of their analyzing about these different faults of the lower realms and advantages of the higher realms. So once they have it through that particular condition, or that particular reflection, then it's called the attention that contemplates marks. However, at this point, they still don't have the bliss which arises from serenity. So once they generate the physical bliss that arises from pliancy, the bliss that arises from pliancy, once they have the physical bliss that arises from pliancy and the mental bliss that arises from pliancy, again, as a result of further analysis of this sort, that's when they have what is now called the attention arisen from belief. Attention arisen from belief is where there's this added feature of now you have the physical and mental bliss of pliancy. Again, we went over before in the main text about physical and mental pliancy. So what are those? Again, the physical pliancy refers to the suppleness and the ease of being able to direct your body just as you would like it for virtuous means, or towards virtuous ends. And then mental pliancy is likewise the flexibility and ease with which you can apply your mind as you wish towards virtuous ends. And at this stage, again, this attention arisen from belief, you now are at in a place where your mind has become extremely stable. And it's also the place where, again, you've generated it through analysis. So this is now what really is the sort of actual or the formal union of serenity and insight that arises at this stage of attention arisen from belief. 다 디체인데 아니도 다 주니디 와타타기 니도기 주고 제고 숨슨 다 주니디 다 담고 지 진수수를 보이지가서 신장체 제도비시 제바치비 도비 신장체 아니 몇 이제 값수다 신장기 대화들 내는데 다 활동 때부터 왔다 신내들 활동 때부터 오는데 다 오마라다기 다 시라서 다 완만신 다 차바디 시액이다 다디 시와 되고라 다 니도 무시리다 대 뭐 남종이 다 니도 뭐다 갑자기 생긴 원에디 다 티니 고주고 니도 수만이 다 디라 잡도 해봐 이제 다 니도 거기 가서는 좀 단지 걸리르스나 다 가서는 데뷔 뉴모디 날 소소기다 뽕뉴요 말에 다 꼭뽕에디 고 데스 차보여서 다디 데뷔 뉴모스나 다 데뷔 세바들과 되샤디 세바 문주와 다 되발라 잡이 쳐바디 사바 문주와 디니 고라 예와치니와 아니 첨부 딩 중우제 아니 첨부들라 첨부 딩 첨부 중우제 딩딜라 딩기 첨부 딩기 중우 중우들라 중우 첨부 중우 딩 중우 다디 꼴 구스고 다디 슝나라와 다 첨부의 중주세대 가릴 수 있는 샤워를 쓰는데 디 아주 소부치도 되게 좀 말이다 체중세대 가서는
rakbarwa pangja di raksho dila chimbola pangja di tiri tezi tini jikasana chawa dila jingche ta chasho dila tini chungus ta di doja pena raksho dila doja chimbo ta dobala chabi seba doja raksho rakba dila 아니 도자 세버드니 뭐 첨부디다 다 딜레 데즈 차와들라 딩제 딜레 데즈 다 차쇼들라 중물라와 다 첨부들라야 낭세게 되니요 배 첨부스 첨부요 라바들라야 체라바 딜레 데즈 차와 딜레 중화스 라쇼들라 아니 차와들라야 뭐 차베 라바 차베 데즈 차와스 뭐 독진 빵에 대해서 나를 꿈빵 만유선 다 고랑기 다 두빈 데발스 비 세바 운주와들라 꼴 구체니 다 꼴 당부 숨디 뽕인데 고 주겐들라 아니 랍도 예바 이제 다 랍도 예바 이제디 낭세들라 다 아니 가스나지 랍도 예바 이제 아니 중호 당부기 디지라 딩제 되는 첨보스 다 남주다 디스 인다 디 지딘 비람라 자레모도 다 중마 지딘을 디비 람게지 시네요 충중이 있습니다 빵자기 중에 충중게지 시와이나 락바디 냐라체 디니 차와들라 충중이라고 다 님부천이다 콜라 갑대승이 님부천이 지는 충중게지 시와이나 아니 가르스나 아니 셰바다 가지게 또 충중들라 아니 가스나 충우지 아니 디베 또 체와들라 딩제 또 체쇼들라 첨부스다 님부디 깨는데 충우 딩 첨부딩이라 깨고 방자디 마쇼면데 첨부디 디니 딩 충우스 방자 체림니 마가 님부 충중이 야께스니 인데다 디숑나 에와 디네스 제 인도자니 방자 값수 충중계제시는 라바 차와 두스마 자고래 니베 값수 충중계제시에디 아니 니가 충 디니 니가 제베체 디니 독서야 충중스고 디네스 자고래스 인도자니다 아니 진짜 디 랍도 예바 이제딜라야 낭세기 디니 랍도 예바 이제기 디니 님주들라 디니 뭐 충우디기 락바디기 데발라스비 세바 침부침부디 갑대치 아니 다 딩데 오다 독신 다 들었으드나 랍도 예바 이제디기 값수 아니 딘데 데발라스비 세바 운주와 침부 고스디 아니 뻥와치 거래스 요즘에 다 디네아수 아니 뻥이 아니 람레레 디니 코랑레레 토바치 거래스 다 침부빵 디지라더니 침부디 빵이지라 침부 딩디빵 침부 딩디빵이지라 침부 충무디 빵인데 다 침부 고수디 빵인데 되니 랍도 이바 이제 세디기다 려가디 조와레스 오둑신다 랍도 이바 이제 도발 세베스가 도발 차베스나 도발 사이디 제 등은 되바다 두비캄라 두비다 캄라 세비 세바지어라 어디 세바디. So again, we have the access concentration. We're talking about it by way of its causes, then the sort of essence, the real thing, and its results. So we had this case of a person attaining serenity. They have mental and physical pliancy. The mental and physical pliancy is attained, and that's at the stage where they have attention that contemplates marks through the power of they have the physical and mental pliancy through the power of their analysis. They continue that practice and then achieve the second of these access concentrations, the attention arisen from belief, and that is when they use this analysis and as a result of it generate the bliss of pliancy. The bliss of mental pliancy, the bliss of physical pliancy. So now we come to the third of the access concentrations, which is actually the first genuine one. The genuine is now we're at the genuine access concentrations, and this is called attention when there is separation. So this is where we have this the afflictions of the desire realm. The desire realm afflictions actually start to be overcome and abandoned. The attachment of the so we have now when it comes to the desire realm afflictions, you'll see the phrase here. It says this eliminates the big desire realm afflictions. So we have actually 9 sections of desire realm afflictions, or 9 collections of desire realm afflictions. Those are just
arranged in terms of their subtlety, going from the most coarse to the most subtle as they appear in the mind or arise to the mind. And so we just talk about them in terms of the big, the medium, and the small. So within the big, so that was 3. Within the big, we also have the big, the medium big, the small big. Within the medium, we have the big medium, the medium medium, the small medium. Within the small, we have the big small, the medium small, the small small. And this just is another way of talking about the subtlety of the relative coarseness or subtlety of these desire realm afflictions. So we start with this craving and attachment to the desire realm of the big of the big level, and the thing which abandons that is now this attention where there's a separation. So, so the attention where there is separation, we can also talk about in terms of, a small, big, small, medium, and big. But here it's sort of the reverse, because when we talk about the afflictions being abandoned, the big of the big is the first one which is abandoned. And so the big ones are abandoned first because they're the most coarse. When we talk about the actual access concentration, which is the antidote to the afflictions, then the small is generated first. The small one, because it's weaker, it has less capacity to overcome afflictions. So when we talk about big or small, in terms of the afflictions being big and small, it's in terms of their subtlety. The more coarse is the big one. In terms of the concentration being big or small, it's in terms of its capacity or power to overcome afflictions. So the small is generated first, whereas the big affliction is eliminated first. 어떤 누구신다 되발아 준비 세번 교와디 아니 친구 고수인데 빵 차뒤 다 되니 다 즉시 빵 봤어 다디 빵 답에 사변도 제보다 빵을 먹는다 지대비 남기 빵도 들어왔다 디제네요 배때도 빵 어디 말이 다 우유와 빵 왔습니다 운도 우유와 쇠인데 다 되발아 준비 되세 우유와 되니 지가스나 친구 고수인데 다 시차뒤 아니 가리를 이제 가리려 왔으나 가와도 비지 생기게 원했어. 가와도 비지 다고 국뽕아 칭인데 rabdo ba yijirwa ta rabdo ba yijigi jela 가와도 비지디 가리랬으나 다 친구 고슴이 조용데 되발아 되게 세방은 친구 고슴이 조용데 아니 가와도 비지 다 가와시 베시스나 시부지 다 가능 가슴다 되비 세방 문주와 다 친구 고슴 배들고 셈나나 배 가와 아니 배 날 나타는 집에 딘데 세바 신만유가 인자 다 세바 시비 다 딘데 가와직 딘다 디나스 시스리나 딘소와 대 디비 니모바다 초는 디초 내년에 다 차와 제배는 딘데 니모바 뽕과 대 엠바 가와 요신 디니가 표현도 통해 엠바의 기비 가와 대 충을 해봐나 아니다 못받아 그보다 차와 제비치도 딘데 뒤뒤수 랍도 당화 규비치 이제 가와 이징 군도 교와 이직이 교와 제반이 가와디비 이제대 유몽 딩수비 내갑수 다 유몽 다 친구 숨되진데 다충 딩수되어 다 진기 친구 진기 중 갑대 생인데 가와디비 이제 되네 내가 숨샤 네가 중으로 지체 아니 친구 숨다 뒤숨되기 아니 가슴에 되발아 시비세바 아니 고숨되죠 진고숨 뽕아치고 그래서 그래서 진고숨디 아니 지 제바슈리아 뽕이 치인디 아니 가와디비 지치고 가와디비 지급수 친구 고순디 다 발사와 다 등수미 갑데 세 차뒤 아니 가와디비 지제라 티네 다 지가스나 다 쥐바이지 세지다 딘디지라 제시 technique 나 가와디비 지선 딘디지 가는 데가 됐어. So by practicing on this third attention, this third of the access concentration attention where there's separation, you then are able to be separated from the collection of the big desire realm afflictions. So that's the big of the big, the medium of the big, and the small of the big desire realm afflictions. And again, reading from Tsongkhapa's text, when that has separated them from desire realm afflictions and their associated final basis of suffering, they feel the joy of eliminating afflictions and separating from them.
having beheld the benefit in those two and experienced a little bit of the joy and happiness that arises from separation. In order to expel sloth, torpor, and mental excitement, their serenely confident attention makes them feel joy time and again, and their cheerless attention makes them feel sad about the gross lower level. This is the attention to joy and withdrawal at the stage when they are eliminating the three middling kinkers or afflictions. It's the, yeah. So the practice of the third, again called the attention with their separation, eliminated the coarsest level of the desire realm afflictions, and it produces incredible joy within the practitioner. And so this incredible joy it's produced now is moving on into the next access concentration attention, which is called attention to joy and withdrawal. So attention to joy and withdrawal, the fourth of these, now is, as explained here, because the person feels extreme joy, something like they never felt before, because they're free of this level of desire realm afflictions, of attachment to the craving which grasps at the desire realm. And they now are able to start eliminating the three middling afflictions, the level of the big medium, medium, and small medium of the desire realm afflictions. 다 두치네 다 디젤라 다 니도 ngawang 이지 ngawang 쥐바 이지 시리다 가슴다 딩코스인데 최차디 다 쥐바 이지디 운도진 다 쥐바 이지 시디 다 가르쳐 버스나 다 니문다 친구 고스 방사 딩코 방사디 다 제거 다 니문 말로 세바 데발라 세비 세바도 말로 방사도 참도 방주 대도 되면도 쓰니 제바 집이 내가더라 쥐바 이지 쓰니와 어다 되게 되는 쥐바 이지게 되는 되는 제바 전에 아니 중국 고스 하대샤 쓰니 뒤 통역이다 모제라고 ts마이라 제바 쓰고디라 어디 제도 다 쥐바 이지디 아니 개발 고스나 지금 비든 개발이 라면 쓰고디라와 어디 임바데 된다 데 시중나라 rabdu tangwa tang kyowa gyuwa ije ni rinpa da pongwa dewa tang mabangwa nimi nambar goba uti kang nidriche. Tedar pongwa la tsuwa na gyuwa nejang rungde gewa gyuwa ike chepe dubi kundi mishungwa na di nyam gyu chi dala di yueshindu minyongwa tang yuende mepa da nyungwa dubi tsema ila chepe na dewa la bimba chungwa na di nyam dagi sem dewa la chapa da machalu nyamni pangja 황마 뽕이지도 시라고 공부 제반이 줘봐 이지도 다 제거 다든지 이놈 빨리 빵다 빵 제바 지던지 되는 소도 다른 얘기 이놈 대발을 잡아 말고 제도 재미도 뒤에서 다 소수 셈을 당제지니 다 잡아 말고 제도도 다른 중국 고수는 딘들 하듯이 선이 또는데 뒤는 신이 다 아니 얘도 뒤는 양티 뽕이 탑시라 쉬운 거です뒤 뽕이 탑시라 쉬운데 아니 이제 좀 가슴 이제 좀 얘도 줘봐 아니 좋아 타이지 진짜 중우숨이다 중우숨이봐 중위 첨보 중위딩 중우숨보다 되게 내보지게 아니 얘도 아니 줘봐 좋아 타이지 생기더니 내고레스다 줘봐 이지게 제가 아니 좋아 타이지 진짜 얘도 나와디 줘봐 이지지 얘도 줘봐디 좋아 타이지 진짜 가슴 줘봐 이지게 다제 제가 빵도 되지 다 중국 고수를 하셔야 된다. 되발라 시비 세바 중국 친구 중국숨이 하듯이 어다 뒷방고도 삼면도 뒷방지 니뭐 아니 때는데 아니 좋아 타이지 신들과 거 좋아 타 시비가스는 다 니도비 타마디 잘다. 니도비 타마에서 좋아 타 스루다 좋아 가리 되발라 뒷비 되바 세바디 뽕이 좋아기 다 타마디 인자 좋아 타이지 신코라 오늘 이제 투바들라 어디네스니 리고레스 So we have now we're coming to the fifth of the access concentrations attentions, which is investigative attention. So reading through the text, serenely confident attention and cheerless attention are desire to eliminate abandonments and meditation on the faults and the abandonments that have not been abandoned, respectively. So again, that's referring to the previous two attentions that we have gone through already. And just as an important note,
when we're talking about eliminating afflictions, this is in terms of a worldly path eliminating afflictions. It's not that they're being eliminated together with their seeds, which is a non-worldly, like a non-worldly path would do. So we're saying they're being eliminated, but not eliminated together with their seeds. So, reading again in the text, when they are vigorous at eliminating afflictions in that way, whatever the cause or place, desire, realm, fetters that hinder their practice of the wholesome do not occur. So they wonder. Their practice of, okay, here's the typo. Are they there, but I am simply not experiencing them? Or is it the case that I am not experiencing them because they are gone? When they find themselves longing for a sense desire object after paying attention to an attractive feature and think, my thoughts are not freed from attachment to objects of the senses. Their meditation, paying attention to the gross and delightful aspects to eliminate the abandonments that remain, is this number 5, investigative attention. So what this is saying is that there's a process where one has already eliminated the 3 collections of the big afflictions, or the desirable afflictions. They've eliminated the 3 collections of the medium desirable afflictions. So that what's left is only the small, the big, small, medium, small, and small desirable afflictions, which are very subtle. So the person now has to have, again, they go through a sort of new process of investigation or analysis, investigation and analysis, and they look and say, okay, do I still have any afflictions left or not? Oh, what's this? There's some desire arising. Oh, I haven't eliminated this desire yet. So they're investigating the afflictions arising in their mind and seeing that they still have some affliction left to eliminate, some attachment to the desire realm left to eliminate. And this is why it's called the investigative attention. After they give rise to this and they realize that they still have the small afflictions, this big, small, medium, small, there's 3 3 parts of the collection of the small afflictions, then they now have the desire to eliminate those as well, and they realize they must eliminate those. So that's when they move on to the 6th access concentration attention, which is called the attention that is a final practice. So again, the text says, when they have investigated in that way time and again to see whether they have or have not eliminated those afflictions, the antidote to the 3 small desire realm afflictions arises that eliminates manifest abandonments that they have not yet eliminated. So they give rise to this understanding that they still have yet to eliminate the small desire realm afflictions. And so they move on to the 6th, the attention that is a final practice. And it's called the final practice because it's the final of the access concentration attentions, the final part of the access concentration. And so that's where the name comes from. And so this is what allows them to abandon the manifest small desire realm afflictions. 아니 니도 다 주바다 지주와 타이 이시기 아니 다 되바라 비세바 우주와 충수 빵 차인데 아니 주와 타도 비지부 이제 스타게 강라 규오 지부스나서 다 니도기 오디라 갑대 세계 뭐도 스카모 오마라더니 시비세바들 꼴 구신디 봉행기다 발바더니 가리래 랍도 예바이지 아니 가와도 베이지 쥐바이지 아니 좋아 타이지 진짜 이제 실내서 왔다 이제 다 디뷰 이제 되니까서 니도기 지부들라 아니 좋아 타도 지부 이제 스타트 코 니도 말이 니도 신디 뭐말하더니 잡아 맞춰와 잡아지 들이 잡아 제선이다 무시 당부도 something 무시 라게 와서 되바 감라더니 세바다 친구지 뭐 강가 말리고 제위다 민주 토연도 아니 something 무시 토바래 something 무시 보다 디드나 디라더니 당부들라 아니 좋아 타도 지부 이제 했습니다. 이시 뒤는 이시 뒤마디 뒤가 되고 그래서 누자니 다 얘도 이제 뒤인데 다 쏘고 가르치는 샤시스는 다 삼대무시 마토바 토발라 가르치는 삼대무시 토발라 가리고 와서는 대발라 비세바 아니 세바 잡아도 되니 뽕아치고 그래서 뒤 우주하고도 사비방투에도 요 말했어 지금이람기 방제 본소에서 와 뒤가서는 람도 마시고 치료비야 뒤 삼대무시 고민이니 뒤에서 다 오늘 시생무시부터 두고 와라 뒤 인두자니
다디 사변 방어디 말해서 운주와 리시 운동주와 수와와 다위 이 순이 아니 코디 말 shum에 탑시 체체체체네 아니 님이 때는 남신어디 다 운도 교회에 왔으면 기금 뱃삼에 게메어 마스네 내가 디나 기금에 왔어 수와 있어 아니 데비티니 세바코르코디 두스니다 디가라 디미티스 코르코디 말루바 트비 제부 아니 저와 타도 제부 이제 쓴다 이제 뒤인데 다 산이나니다 나 가서나 이제 등이 권해서 깨지는 시에도 다른 사람 당해res 이들은 다디 녀도 이제 제부 타이 제부 그래서 저와 타이 제부 이제 세디 녀도 말해서 녀도 그 제부 이는 이제는 샤와데 가서는 다 티 말루바 티비 지대비 넘로람 쓰니다 딘데기 타니지 다고 그래서 이제 티찬이 이제 뒤 세디다 마초와 치비 두 전에 당분이 좋아 지금이 무시천이 바로 숨리기도 다디 트위티부 오늘신이 아니 듬바디기도 보통 신다 아니 녀도 뒤엄 이제 뒤 세도다 든데스니 샤와레스 And when we have now a meditative concentration, this dhyana, meditative concentration, which has not been attained, then in order to attain it, then there needs to be the abandonment of the afflictions of the desire realm, and attachment to the desire realm. And so that's where we have this, again, division of 7 different types of access concentration. And we're calling them all access concentration or access concentration attentions, but they're not actually all access concentration, because this last one here is called number 7, attention that is the result of the practice. This is the result of the access concentration attentions, and it is the actual concentration. It is the actual concentration. So again, that was the initial division we started with the access concentration and then actual concentration. So we had these sort of the outline in our text coming up at the beginning. There was the cause of the access concentration, the actual, the essence of the access concentration, and then the result of the access concentration. So then the first two were the causes, and those again were called the attention that contemplates marks. Number 2, attention arisen from belief. Then the next ones are the ones that actually eliminate these different classifications, the collections of the afflictions. The 3 big desire realm afflictions, the 3 medium desire realm afflictions, the 3 small desire realm afflictions are eliminated by the attention when there is separation, attention to joy and withdrawal, and then investigative attention, and attention that is a final practice. Attention that is a final practice. And finally, the 7th is the result. So even though we're calling them all access concentration, it's only the middle ones that are access concentration. The first 2 are the causes, and the last one here is the result, which is an actual concentration. Why is it able to be called an access concentration? Because it is a worldly path of release. Since it's a worldly path of release of access concentration, we're calling it an access concentration. And the it's called worldly path of release, again, because this is all in terms of the ordinary path, the worldly path of eliminating afflictions, because the person isn't eliminating them together with their seeds at this point necessarily. They're just eliminating the sort of present or manifest versions of the afflictions, sort of the ones that you could become consciously aware of, but the seeds will still be present within a person's continuum, which means that for the time being, it's a temporary abandonment. So they won't arise manifestly in a person's mind after eliminating them with these worldly paths, but they're not ultimately abandoned or permanently abandoned. 다디 녀도 뒤인데 다든다 디거를 셰데인다 데발라 차바체스 섬된 당부 우시 녀도 시자신 셰와레스 다 섬된 디 녀도 디 섬된 당부 녀도 뒤니 와나시 섬된 니비 우시 토발라야 녀도 뒤인 공거래 수비 우시 토발라야 녀도 뒤인 공거래
시비무시 토발랑 공거래 수면 시를 마실 겁니다. 방자 코이 되니 뭐였니 진이 수술이 봐 이제 되니 가리 뭐봐 이제 되니 rap도에 봐지는 장가져야 돼 지가 지장 코이 뭐샤 지가지 다 갑대 지석이 되니 방자들이 좀 봐자고 그러나 진다디 삼된 되발은 님이 따기도 다 삼된 양 삼된 입이 녀도디기 양 삼된 당불라 봐 교연단이 삼된 당불라 세비 세바디라요 줄이 치고 꼬르 구시니 양티 이제 양 삼된 숨비 녀돌레디 삼된 니발라 교연다 양 시비 녀돌레디 삼된 숨발라 교연다 양 숨메 당불 녀돌레디 삼된 시발라 교연다 또 도진 다 시징을 시바도 다 시징을 교연다 그게 다 지금이 라면 맞다 티 교연다가 니 팔람 토고레스 밥이 남모도 지다 수수 주의람지 차례지 두 말이스 이두산이 다 아니 가서는 한 3년 당비녀도 3년 2비녀도 3년 순비녀도 12년도 다 하나씩 수면 남과 타야녀도 남시 타야녀도 지연녀도 시제녀도 소다 두스니 다 녀도 시 녀도 랑라나 듄듄듄 샤야디 지버 지장을 했습니다. 디 3년 당비녀도를 빼자와레스 다 딘낭신은 신했더니 3년 2비녀도라 다라시 듄주에 다 쪼내가 지석이 미든쇼 님이 따서디 다 고민다가 차가리면도 지금 남국 모션이 당연히 직발했어. 뭐 독치는 다 얘도 뒤에다 어디에도 오지 못할 때 선디한 거 조심만 독신만 거대 오신 말 나이면도 나 극다당 집이 시바다 몽부 봐서 지금 요레스트 진짜야 북조하나 너가 참 되는 상황에서 삼모 당당 시샤신 무슨 뜻이 자원이스 드림 단계도 뒤에 거디 어디에도 오지 거나 시작이스 뒤도 다 참 치고 가리나 parce que je tire là dans le chigis 그래서 something 담보니 무슨 시바 아니 줌에 손에 담보니 무슨 시바 시 세세도 되어 왔다 시세라 연 견다 통해 요 말다 바람 못지 시세디 토쇼 줌 something 담보니 무슨 시바 아니 줌에 숨에 담보들은 숨에 넘가 타야지 뭐 이런 남시 타이 숨바들 지야미 시바들 시세 한다 숨이시 당기로 호모라 견다고 So we've gone through now these 7 access concentrations or access concentration attentions. And we went through them in relation to attainment of the first meditative stabilization, or the first actual concentration, the first actual concentration of meditative stabilization. The first actual concentration of the actual concentration of the first meditative stabilization. However, we have 4 meditative stabilizations as well as the 4 of the formless realm. And the basic essence of these 7 is exactly the same with regard to all of them. So we're going to have, when we are meditating to attain the actual concentration of the first meditative concentration, we have an attention that contemplates marks, attention that arisen from belief, attention when there is separation, attention attention to join withdrawal, attention, investigative attention, attention that is the final practice, attention that is the result of the practice. However, even after the first meditative concentration is attained, then those 7 are exactly the same when they go to attain the second meditative concentration. It's just that the object of abandonment changes. So now instead of thinking about the disadvantages of the desire realm and wanting to attain the first meditative concentration, they're now thinking about the disadvantages of the first meditative concentration, wanting to attain the second meditative concentration. So they just realize now that there's faults with the first meditative concentration. Likewise, when they move on to the third meditative concentration after already attaining the second, then they realize that there are faults with the second meditative concentration. They move to the fourth and realize that to move to the fourth, they have to realize there are faults with the third meditative concentration. Then to move on to the formless realm concentrations, which are so the formless meditative concentrations are limitless space, limitless consciousness, nothing whatsoever, and the peak of existence. So the person, again, the practitioner goes through each of these 4 and sees that there are faults with all of the lower, the current one that they're in, wanting to go to the higher one.
However, when they get to the final, the limit of existence, or the peak of existence, the only kind of person or the only kind of path that's able to see the faults of that is an Arya path. So that would be a non-worldly path. All the preceding are all worldly paths. So what we've gone through here again was the access concentration, the topic of access concentration. And I was explaining the basic nature of the path here, of these concentration states. And I was explaining this in a sort of kind of introductory way. If you really go into a lot of detail, then you'll see that different texts written by different masters have different perspectives. There's also going to be differences depending on the philosophical tenet system or the philosophical paradigm that is being that a certain master holds, and then there'll be some differences there. But here I just gave a general presentation in order to get a basic foundation in this topic, and that's where we'll leave it for today. And please ask a question. I have a question. Can you hear me okay? Yes. So I just want to be able to, first let me say thank you for this teaching, but I'd like to be able to relate the teaching to the Lamrim text. So would these, would the practitioner put these access concentrations of attention into practice in the, if I relate it to the outline of the Lamrim text, would that be in the last section of Serenity, where it's on the basis of meditative serenity, the way to proceed along the path? Is that the correct point at which this is put into practice? So, the subject Garland nangla chugores di pena shine ani shine gi sache thamadila ani shine shishane ani nyamen je so ka ba dana sache dana tongim done ko di gawar nyamen je go chugere gawar 공개 ale oda tinda di ta kyan chiwa de yawo chosu tinda di kasna 인당에 삼대시다 수매시기지 시고가 되어서 근데 신의당 하동 어떻게지 조다 조심 바로 왔어. 신의 토변도 감 고미센 토고 그래서. 감 고미센 토가는 감 고미센들 뒤에 야치고 가주주야 조사받고 가주요 그랬습니다. 이 하코에게 미름디 답하게 디 치우도 된다 삼대기 민주다 수행 주시고 세계 선인이다 뒤에만 인다 디 올라진다. 셈네 구당 신의가 신의 급제기 주 셈네 구디 뜻이 잡은 거랬어. 근데 신의당 하동 두 얘기 근데 이 가서 높진 보다 조심 봐요 왔어. 다 신의당 하동 토발라 진이 교가를 거래해서는 셈네 구디 뜻이 잡은 것이 홀을 교육을 했어. 셈네 구이 제가 진이 신의당 하동 토면 야 가고 그랬어요. 다 삼대시다 수매시 계절도 최용을 했어. 최대 아니 인다디 신의기다 하나 지금 야 뉴바당 하동 뉴바가나 디sam부당 그랬어. 신의디 톱사위제라 근데 하도도 톱고기 주제니다 얘도 당부디 얘도 다 가서 당부더니 신의 제라더니 하도 톱에들아 진이 수술이 거 이제 다 몇바이지 얘기도 왔어. 이상다 하도 몇바이 하도 톱하당 아니 몇바이지 톱에 고주고 그랬어. 하도기더니 다른 거 심치를 줄 단다 하도 당시 고미 세민도 봐 공부이나 아니 야 가수 게 두고 봐 가수 줘요 그래서 어디 뒤거디 아니 모두 지워 있는 얘기와 모두 수수 삼무디 신에도 하도 다른 걸 대요 그랬습니다. 대와 하도 신에도 하도 수도 제와들라 아니 야 남차지나 딘데 요랬습니다. 정말 무정으로 치면 이시 쓰리나 자를 자사람지 자르다 디파징 제와는 뒤에서 인다 디나 제와 차기도 순상 양산이나 마시인데
디 차단지 고마서는 제시 작두양 저는 쓰나지 다루데 쓰나라 컬러다지 고마서 오부지 차에 있으면 디 시리 중 보이는 레 다다 저는 된투르스는 디 치르는데 람림 subject 다가라가 저거요 그래서 또 가진 것이 Very good question. Now, we had the ability to attain serenity depends on attaining a higher realm mind, an upper realm mind. And we go through this practice of serenity through the 9 stages of setting the mind, which we'll go over in the Lamrim text. That's all in there. And we have the causes of serenity. So those 9 stages of setting the mind are the causes of serenity and of attaining the union of serenity and insight. And this is the topic of this access concentration that we are going over today, the one over today, is it's like a tangential discussion in relation to the main topic of the union of serenity and insight. So your thinking in terms of your practice and contemplation should remain right there with the Lamrim text where it's discussing serenity and discussing insight. It's just that there's a lot of terms that come up there and discussions that are going to will cover that you wouldn't understand if we didn't give this basic introduction to access concentration, actual concentration, and so forth. So this is giving a general introduction to the topic because we have the causes of the union of serenity and insight explained in the Lamrim text. But then you might wonder, well, what happens after you attain those? So this is where our today's topic comes up. It's after someone, and again, when we went through those 7 access concentration attentions, the first 2 are, the first one is when one has only serenity. The second was the attention of belief, and that's attained when someone develops the union of serenity and insight. So you see how the topics correspond. So this topic corresponds to what's in the Lamrim, even though it's not in detail explicitly explained there. But of course, Tsongkhapa himself, Tsongkhapa did write the text we're going through today, so it's sort of just an addition. This is an addition to the general explanation in the Lamrim Chenmo, which enables you to better understand the topics that are coming up in the Lamrim Chenmo and to know what does a person practice after they attain serenity and insight. What are the deeper and deeper levels of concentration that they can attain? That's wonderful, very beneficial. Thank you. So, and also, if I could ask, in relation to Ornament of Clear Realizations, you said this commentary is referring to the first chapter. That would be the knowledge of all aspects. So then within that chapter, is this specifically on the activities of engagement, engaging accomplishments of meditative stabilities and formlessnesses? I have to think of what that is into the engaging accomplishments of meditative stability and formlessness. Yeah, in the knowledge of all aspects, right, there's... Do you, could I just ask, do you have this, the translation of the Golden Garland of Eloquence? It's about a 15-page document. Did you receive that? Yes, I found it in the chat. I downloaded yeah. So is this, are you just using a different translation for this topic? It says the, Oh, no, I'm sorry. I'm just recalling from memory an English translation of Ornament of Clear Realizations that I have. This is the same, I think it's, yeah, actually, yeah, I realized this document doesn't actually translate the title of the whole section in Tibetan, but that is what you're saying. So the Kapdambo is namken Geshe di Ngawang and the Gawartangiri, the Kapdambo Gawartangiri. The Kota Samsu Lab Insare and Kungi
the injiki tani dang danda isha di nama this misung this mita chesan kram kap dambo nama kawar tundu ale kap 당부 뭐게 근데 지 고급 주주 소득 미주도 봤으니 각 당부 저와라고 주바 시시에 대신 주바 시 티난이 주주세 디카들어든지 주주 주변에서 마치 숨을 삼대 우도진이 자와디를 삼대 숨에 진소다람다 참나 소바다 싸와 어디 티카도 되라더니 우도진이 다 지주 정문지 우도진이 다 생기 제시자인데 다 삼수고 티카도를 제시자네 발진 흉강하나 티카도를 통고 있어요. So yes, it is in this knowledge of all aspects section of Avisamala. Could you actually just repeat the phrase you used, because I think it's exactly it. I'm just not that familiar. Yeah, I just know the one. I've only been able to find one English translation. So the way it's worded there is activities of engagement. So we have the mind generation, the instructions, fourfold branches of definite distinction, the foundation of accomplishments, observed objects, objective, the armor, and then activities of engagement. Yeah, activities of engagement is exactly where it's coming. Yeah. Great, thank you very much. It's wonderful. I have a question. Does this relate these stages that we just went through this evening to the bhumis? Is there a relationship to the different bhumis? So nedogi nedog yurimba ani sa chetangat chetat janju sampe sa sana diksare ta janju sampe sa dan tawa gari ale 공개하기는 얘도 뒤인데 답변 인다지 창주스미 남자는 내가 전부 차대요 그래서 가서는 남 인다지 배는 대징이 남 배는 인도의 람랑지 람스니다 대보수 람기 조람 토용디 삼대 사주라 떼고 있으니까 이제 시에올 있는데 삼대 사주도 다 뒤가마 얘도 삼대 얘도 당하더니 삼대 무시시 어디 뒤 삼대 당무시 이진 삼대 사주를 떼내서 다나시 토람 토변도 아니 한 년도의 토람디 아니 가서나지 삼대기 년도라 때네 토바다 무시를 때네 토바 란제기 토람디 삼대 무시를 때바 티징이 토람디 삼대 무시를 때바 딘데기 달리는데 다디 셈디 고 장주 셈기 람디라 조람 내가서 내가 체질이고 토람 내가서 지리고 고람 내가서 지리데 다 조람디 셈 가릴라 땜바레스 삼대 사주 삼대 년도당 아니 무시디 그다 니버도 티나 고고다 가시니 니도라 때바래 가시니 무시라 때바 난 니데고 저런 타가나시 다 도로스드는 담에 차라순 돼지수기 또 그리고 하동 디 저런 내가 수토고 얼와 다 저런 내가 수토에 저런 디셈다 딘데디 셰바 가림 못 잡았으나 보다 팅메발라이나 니도다 무시 티진비니나 무시라 때바 스노 딘데기 티가 붙여와요 그래서 다나시 티진기 바람 니데기 바람 라제 바람 나는데 팔람기 당부디 양 가리고 못 끼고 그랬으면 팀멤버라이나 니도다 랑젤라이나 아니 something 무시다 something도 강로래 대지기 팔람 당부디 something 무시고 못 끼고 티치도 다고 something 사두디 당 검숨 사지했습니다 something 시 소매시 임주디 삼로디 야부지 마당 다 장주 승기 람디야 공부도 교육이다 시대는 어디 내가 차고 인도전 티베 내가 친구 쉬우지랑 쓰는데 내가 친구 쉬우진 뒤 내가 왜냐면 tel라데네 람고마 젤라고 있는데 쓴다 뒤게 시는데 다 세메시 날에 창조수 뒤 날에 다다 딘디니 말하는지 다 창조수미 주기 다 주람라서 같은데 가리네 다 삼대 사주 삼대 님주다 소민님주 삼대 님도 진주 강불만 맞대 봐 람콤비도 지혜요 말했어 무슨 다 뒤에 쉬우진 여고 말했어 또 다 신내다 하도 나가다 신내 나도 제일 람디라 아니 야 차치를 니도 없어 아니 야 당고도 의시 있어 도스에도 다 저주스미랑도 대외에 좋아요 그랬지 또 이 심들 야고데 당주스미랑디 소람 조람 얘는 통함스러운데 다 조람 내가 수다 돈이라미 비실라순데 쓰고와 다 돈이라미 비실라순데 얘도 실라순데디 다 가와래 삼대 무시를 떼고 다 돈이 무슨 또 빛나 좀 무슨 쓰듯이 다 삼대 무시 될사르다
So there's definitely a very important connection. And what is the connection, just in the most general terms, that in order to attain the great qualities of the Bodhisattva path, you need to rely on the basis of this access concentration and actual concentration, of which we're talking about tonight. So generally we have, again, I didn't specifically talk about the 10 grounds, but the 5 paths, and you're probably aware the path of meditation includes the 10 grounds. So in relation to the 5 paths, then there's, even for all 3 vehicles, whether it's the hero, solitary, realizer, or bodhisattva vehicle, in order to attain the path of preparation. So there's the path of accumulation is first, then the path of preparation is second, then the path of seeing. So for the path of preparation, then for the so for the hearers and solitary realizers to attain the their paths of preparation, then they need to rely on either of access concentration or actual concentration. But for bodhisattva to attain their path of preparation, they can do so only in dependence upon an actual concentration. So they need these states of concentration in order to actualize their paths. And again, that point of a bodhisattva actualizing the path of preparation is when they have the union of serenity and insight focused on emptiness. And that's a realization that is a conceptual realization of emptiness. And again, the union of serenity and insight is what occurs in this attention of belief. So they have to have this attention of belief first in order to attain a union of serenity and insight in relation to which is focused on emptiness. And then for the bodhisattvas themselves, so that could be a hero, solitary realizer, or a bodhisattva. For the bodhisattvas, they actually then need to have the full the full actual concentration. And then again, for the path of seeing, there's no question where they're having a direct perception, the yogic direct perceiver, which realizes emptiness directly, then they absolutely must have this actual concentration. So when we talk about realizing the 3 different degrees of subtlety of selflessness, and we talk about relying on the 6 grounds of concentration. So when we talk about in general the really special paths of these beings who are on the actual paths of hero, solitary realizers, and bodhisattvas, they depend on what are known as the 6 grounds of concentration, which includes the access concentration as well as the 4 meditative concentrations, first, second, third, and fourth. And I think there were 2 of them which were access concentrations. So yeah, again, it's just emphasizing that these are the basis for attaining the good qualities of the paths of the hero, solitary realizers, and bodhisattvas. Wow, thank you so much. Hi, I had a question earlier on before we started talking about going into detail. You mentioned the 8 aspects as mentioned in the Lamrim, which were the 7 that we just covered, plus shamatha. And when you talked about shamatha, you said something about the subtle mind, and I didn't quite understand what you meant. I think you said supple. S-U-P-P-L-E. I didn't use Whatever he said, I didn't know what he meant.
the Geshe di Gotsu Maso, Kalsang에서 디디레 엔다로와 니몬 남중기 니도 당 아니 가스나 일아치비 니도 스니 니리고 다 일아치비 니도 스디 신이대야 장가전의 슈루와데 니 갑이 니도 이거 일아치비니 레탕보다 니몬 남중기 레탕보스 니로 하셔 신이 당보 되스네 골라데니 신이 더 바로와 다 신이라 때는 하동 두고와 하동 두변이 이제 레인데 다 하동 지기 디아 마주가 두바 치긴들라 신이 수술이 빠이지 있습니다. 다디 니도비 나 방자 고구지로 와데 갑자기 세견디라다 우스 펜도비 전에 콜라 니모 남중에 니도 스와 이제 다 신에디 곧 심하다고지 뭐도 지기 우스 방자라 갑자기 세견디 내마서 친구 갑자기 세바를 좀 배모도 지랑도 오살라 아니 세바들라 갑자기 세견디라 내마서 디자니 아니 니도 된다 düse디 아니 랑기 호사 되발라 잡아 다 something 무시 시어와 디랑랑기 호사라 잡아 쳐지기 아니 찬이 아니 또 dü 나와레스 뭐도 지기 신에티 다 된다 디니도 dü는 신에 톱 사용도 신에 깨지시고 그랬어 신에티와 있나 신에들라 다 아니 가스나 일아치빌레 당보와 스고레스 디제는 하셔고 그랬어 니도와 디니도 우유마 디니도 귤라도 그랬어 근데 장아 맞아야 될 것은 우유비 되는 가스나 다 뒤로 다 좀 믿으셔 갑자기 지금 하동으로 와 하동 두바 마두바 두바 챙기더라 아니 이제 당분이 두면들이 갑자기 생기더라 이다 이제 담아서 리고로 와 팀대진이다 아니 신내디나 장아 맞아야 해서 신내디 와 어디 인상 게샤의 카페디 게스니 라이게드네 우리 흉나라 된다 흉침 어디가라 게스들이 신내디 장가점 게라고 된다 düğüncüler değil, ha동장장한 경우도 지는 시골에서 düğün이 장하자고 그랬으니까 되게 개다 düğün세 günsen 디레마도요. 거기 지난 말에서 어디라. So the counting of the access concentrations, which included 8, is referred to as the beginner's attention. Beginner's attention because the shamatha is a basis for attaining insight. The serenity is a basis for attaining the insight, or shamatha is a basis for attaining vipassana. And when you consider just the 7, that's because, the phrasing for referring to them is the attention. So the 8 is shamatha, the 8th is shamatha, that's beginner's attention. The 7 are attentions which purify afflictions. So what's the difference is that the actual thing which overcomes afflictions is insight. It's the vipassana. So serenity overcomes excitement and lethargy, or excitement and laxity, but it doesn't actually, overcome any of the, lower realm, sorry, the desire realm afflictions, or the afflictions of attachment to the first concentration. It doesn't have the ability to do that. So insight is needed for that. So only when you have, starting with the 7 that are listed here, the actual 7 access concentration attentions, are you then able to have insight, you have vipassana, and then you're able to actually start overcoming the desire realm afflictions. Thank you. And I also wondered, when you were answering Janet's question, what did you mean by the different degrees of selflessness? 이 가스나 다디 되게 담을 찾아서 깨지시에디 배나 인도 랑게 티진스 남 숨리고 와 인도 누수기 아니 강사 랑게 투비제 그 동과 공지 조진이야 공부도 중에서 강사 담을 미비디니 신내들 하도 신주고 그래서 랑게 값수더니 치료 등그 동과 우리가 이동의 태권한 세계들이 치료 담을 રાખવા 오다 티 공지 조진이 돈이더니 딜라야 신내들 하도 공부 지시고 그래서 자주 선배 감디는 대지미 감디는 돈이 아니 치료 담에 참고 어디라 미비 신이들 활동을 거래야 람 공부도 좋아해서 다 담에 차라 숨세디 년도는 비 공지 조 지역이니 다와디 강사랑 자투비 지역이 동에 강사 담에 참고
랑제 남지 공지 조시에 따와디 아니 치료 통이 동위 와수다 수진의 좀 제신 동이 다 뒤집어는 게 공지 조시에 기준에 진 따와디 아니 그 대버 뭐주가 동이 와 동이 된다 뒤 치료 담에 잡을 수 거래서 이제는 치료 담에 차라 순수리 강사 담에 참무 치료 담에 라와 치료 담에 참무 소다 뒤 대버 수익념 내용도 신시에도 다 딜람이 비신이 당디다 대버 수 장랑이 급수 So this comes up because we were discussing the three types of vehicles, the hearers, solitary realizers, and the bodhisattva vehicles. And each of these types of practitioner within these vehicles has a primary object of meditation. And the primary object of meditation for the hearers is the emptiness of a self-sufficient, substantially existent self, which is also referred to as subtle selflessness. Whereas the solitary realizers have a different main object of meditation. The primary object of meditation for them is the emptiness of the establishment of external reality or external objects, which is also called the emptiness of duality, non-duality, or the emptiness of the apprehended and apprehender. This is gross or coarse selflessness of phenomena. Sorry. The first, I should say, the emptiness of self-sufficient, substantially existent self is also called the subtle selflessness of persons. This non-duality, which is the main object of meditation of the solitary realizers, is also called the gross or coarse selflessness of phenomena. The main object of meditation for the bodhisattvas, so this is the third of the types of selflessness, is the subtlest, and it's called emptiness itself. This is emptiness, the emptiness of true establishment, the emptiness of true existence. And this is referred to as subtle selflessness of phenomena. I'm sorry, the first one again, the subtle selflessness was what? I'm sorry. The subtle selflessness of persons, then the coarse selflessness of phenomena, which is non-duality or emptiness of apprehended and apprehender. And the third is the subtle selflessness of phenomena, which is emptiness of true establishment. Thank you very much. Hi, I have a question. I don't know if this relates, but some time ago, I read a text that was very similar to this, except it was on the 8 jhanas. And the first 4 were in the form realm, and the last 4 were in the formless realm. And it was concentration of the jhanas, one built upon another as we go along. And incorporated in that was something called the 4 joys. And the 4 joys were, the first one was joy, and then there was perfect joy, special joy, and spontaneous co-emerging joy, which I guess is when I'm guessing when you reach non-duality. And I'm wondering if we're talking about the same thing. Can I ask you if you remember the name of the book? I really don't. I really don't. Was it a tantric text or not? It might have been. So you're saying joy, perfect joy, spontaneous joy, co-emergent joy, right? Right. Okay. And it was incorporated into the 8 jhanas, which I think you're calling them something else, but I'm thinking they're the same thing. Yeah, let me just clarify for a translator note. Dhyana is the Sanskrit term for jhana, which is the Pali term. So it's actually, in the Japanese is Zen and the Chinese is Chan. These are the exact same thing. They are, okay. And in English, we say meditative concentration. Okay. So, the Nama Tachi Lo Payin, Lo Nang the something gaze to the something she down Zumi she, the Dashi Gatus, the Nama. Then the young do young Gawashi, Dashi Tigleson, Gawashi, Ni Gawa, any Choga, Linjeki Gawas. all the she less on the joy it is.
디 치과에 주시 치과에 비해서 디 가와시 디 데지 나기 가수라와 나기 가도 지시야 버렸어. 근데 디 가수 가와 뭐도 지기 hinji gawa se di jishi maris. And the gawa choga chega hinji gawa shi ki jishi di. Then nagi gato da di yamaji chansin beb janchi ne da di share res. So di doi kapsu di dewa yo maris. So those four joys which you described are something that comes in tantric explanations. So there's they're not talked about, or they don't occur in the concentrations that we're referring to now. I see. Sutra context. So there's no direct link with the sutra practices. Okay. The 생각이 그래서 생각이 아와 뒤치고 매바르 생각 숨 여러 배. 신다도 요만. 정말 장심 지원이 진발에도 가와. 진발 니가래도 초가. 니가래도 대화도 되니 제가 니마게 붙이도 현재 가와서 보러와. 디 제시 잡사되는데 디 도저라디 오마데스. 요무 장선 까보 장선 까보 지우 장선 까보라 오러와. 다 장선 까보 지원이 진바파 진반 니가파 니가 대화파 대화다 산내스니. 지시고는 제시야 오러와. 디 인다디 내기신다디 도이 값수 디 제시디 요마데스. So the four, I was just clarifying if any of the joys are present in the sutra context. And he said no, because those four joys refer to when the white bodhicitta descends from the crown point of the head, and when it arrives at the throat, that's when joy arises. Then when it lowers down to the heart is when the perfect joy arises. When it gets to the belly is when the spontaneous joy arises, and when it gets to the secret region, that's when the co-emergent joy arises. And that type of explanation isn't in the sutra. So just so I'm clear, that's not included. It's not incorporated into the 8 jhanas. No, it's not incorporated there. Thank you. So time is up for today. Thank you. Thank you, everybody. Did you say? Thank you. Thank you.